So today, what we'll try to do is, in previous sessions we have seen about the transformation, right? So కొన్ని transformations చేయటం చూసాం in previous sessions. So today, what we'll try to do is we'll try to connect to some different sources. Like మనం previous గా Excel source గా use చేసాం, CSV ని use చేసాము, PDF ని చూసాము. So right, so we'll try to see today semi-structured data, like semi-structured data, like XML parse చేసాము. We have seen that XML ని ఒక column లో ని తీసుకొచ్చి పార్స్ చేసి చూసాము. So sometimes if your data was giving in a semi-formatted data, so we'll try to concentrate today on a source which is giving in a semi-formatted data. So why you are saying this one is also important is sometimes మీకు data వచ్చేటప్పుడు right now అంటే real time world లో sometimes people are giving some semi-formatted data as well. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో అన్ని కూడా ఫార్మాటెడ్ డేటా నే కాకు సెమీ ఫార్మాటెడ్ డేటాలో వచ్చినా కూడా హౌ పవర్ బిఐ వాస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, అంటే పవర్ బిఐ ఎలా టేక్ కేర్ చేస్తుంది, దాన్ని ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుని మనం యూజ్ చేసుకోవాలనేది. సో టుడే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. So starting with it, some semi-formatted data is a two different forms data, like general ga vastunna two different forms of data vachi. First one is I would say XML. So XML is the first form of data which we are giving in a semi-formatted data. So XML and extendable, okay, extendable markup language. So we call it as a markup language antamo, extendable markup language. Okay, so XML is a more like a tagged structure. And so just to give an introduction to tags use చేస్తారు, tags use చేసి structure create చేస్తారు. tags అంటే ఎలాగా, so let's say you have a root. సో రూట్ ఉంటుంది అంటే రూట్ అంటే లైక్ రూట్ అనే నేమ్ కాదు, సో దర్ ఇస్ అ రూట్ ట్యాగ్ అంటున్నాను నేను. దీన్ని ఐ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ రూట్ ట్యాగ్, అంటే మెయిన్ ట్యాగ్ అనుకోండి. సో దేని మెయిన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, ఆ మెయిన్ ట్యాగ్ ఆల్వేస్ దర్ విల్ బి అ క్లోజింగ్ ట్యాగ్, దానికి ఒక క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ తర్వాత దానికి ఒక చైల్డ్ ఉంటుందండి. సో దర్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఎ చైల్డ్ టు దట్. సో అంటే ఆ మెయిన్ ట్యాగ్స్ లో మళ్ళీ చైల్డ్స్ ఉంటాయి. సో చైల్డ్ 1 అండ్ దాంట్లో మళ్ళీ క్లోజింగ్ చైల్డ్ ఉంటుంది. సో లైక్ వైజ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్స్. దీని లోపల యూ కెన్ కీప్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్స్, అంటే ఇది ఒక్క చైల్డే కాదు, యూ కెన్ కీప్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్స్. I would say that this is another child. So you can differentiate the first child to second child with one. This second child, and like I could say this is not perfectly structured as a SQL. So SQL lo aithe SQL lo gani, Excel lo gani, CSV file lo gani, when you see here rows and columns lo perfect ga define ayi untundi. Okay, so it will be defined very perfectly. But here it is semi-formatted. As I said that semi-formatted ఎప్పుడైతే అన్నానో మేబీ రూట్ ట్యాగ్ చైల్డ్స్ అని కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది డేటా, but it's not very straightforward, whereas in the form of roots and columns laga aithe undadu. So that is what I was saying, that this is something like a tagging structure. That is where you always see that there is a tags with the main tag and child tags ela untundi. So this is a extendable markup language. This is mostly used to exchange the data between the applications. అంటే అప్లికేషన్స్ లో డేటాను ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి, ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కి, కానీ ఒక సెషన్ నుంచి ఇంకో సెషన్ కి అప్డేట్ చేయాలి. ఆర్ఎల్స్ కొన్ని అప్లికేషన్స్ అయితే డేటాను రిటర్న్ చేయడమే XML లా రిటర్న్ చేస్తాయి. ఓకే, వెబ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఏపీఐస్. అండ్ రీసెంట్ గా ఏపీఐస్ అన్ని కూడా, ప్రీవియస్ గా ఏపీఐస్ అన్ని కూడా XML రిటర్న్ చేసేది డేటా. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే అప్లికేషన్స్ నుంచి, కొన్ని అప్లికేషన్స్ నుంచి డేటా అంతా కూడా సెమీ ఫార్మాటెడ్ లో XML లో వచ్చాయి. ఇప్పుడు రీసెంట్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా JSON ఫార్మాట్ లో రిటర్న్ చేస్తున్నాయి. So that is the reason I was trying to understand you. So it is a semi-formatted data. Maybe sometimes we need to extract from that certain applications. Alanti applications kuda meeku istaru. Aa applications kuda data ni extract cheyamante application programs interface ni ichi. So then it will be like how you need to do it. So that is what I was trying to understand. So dan kosam oka example XML ela untundi. So how you will try to see that XML when you have a get the data. So deeniki maniki two lines of sources unnai. XML కి ఆఫ్లైన్ సోర్స్ అంటాం. ఆఫ్లైన్ అంటే లైక్ ఫైల్ మనకు వచ్చింది అంటే మన డెస్క్టాప్ లో ఉంది అంటే దాన్ని ఆఫ్లైన్ ఫైల్ అంటాం. ఓకే, ఆఫ్లైన్ ఫైల్ లాగా మనకి నార్మల్ గా మన డెస్క్టాప్ లో ఫైల్ ఉండొచ్చు,
ఓకే, అరల్స్ వాళ్ళు ఒక యూఆర్ఎల్ ఇచ్చి అక్కడి నుంచి లైక్ యూఆర్ఎల్ అంటే లైక్ ఒక మీకు లింక్ ఇస్తారు, ఆ లింక్ నుంచి మీరు డేటాని డ్రా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ వెబ్ సర్వీస్ అయి ఉండొచ్చు, ఏపీఐ అయి ఉండొచ్చు, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు సీ అబౌట్ ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్. ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్ అయితే లెట్స్ సే లెట్ మీ షో యూ క్లియర్లీ. హియర్ ఈస్ ద ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ XML. ఇది ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్. ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్ అని ఎందుకనంటే ఇది నాకు డెస్క్టాప్ లో స్టోర్ అయి ఉంది. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ చూడండి, బుక్ ఉంది, బుక్ కింద మళ్ళీ ఇంకో బుక్ ఉంది. సో బుక్ 1, బుక్ 2, బుక్ 3. ఓకే, సో బుక్ 4, బుక్ 5, రైట్. యూ హ్యావ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్, మీకు బుక్స్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో మెయిన్ రూట్ వచ్చి కేటలాగ్ అని ఉంది. సో కేటలాగ్ కింద యూ కెన్ సీ దట్ అండర్ కేటలాగ్, అంటే కేటలాగ్ అని ఉన్న చోట కింద బుక్ 1, బుక్ 2, బుక్ 3, బుక్ 4 చూసారా, సెమీ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి, అంటే చైల్డ్ ట్యాగ్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో దాంట్లో మళ్ళీ రూట్ లో మళ్ళీ ఇంకొక చైల్డ్ ఉంది, దాంట్లో చూడండి. సో దీనికి సంబంధించిన ఆథర్ ఎవరు, ఓకే, సో టైటిల్ ఏంటి, ఓకే, వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ అది ఏ బుక్, దేనికి సంబంధించింది, వాళ్ళ రేట్, ప్రైస్ ఎంత, పబ్లిష్ డేట్ ఎంత, డిస్క్రిప్షన్. బట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్లీ నాట్ అండర్స్టాండబుల్ సెమీ ఫార్మాటెడ్ డేటా అని. I could say that you can able to understand by seeing it, like catalog undi, book 1, book 2. So main anta kuda catalog nenu adi collapse chesanu anukondi, mottham anta kuda catalog kinde undi. So ala kaakunda ide book nenu kuda nenu collapse cheyochu tagging structure. So ee vidhanga kuda meeku okasari data emothundi ante, so it was giving you the data likewise as well. So ee vidhanga kuda meeku data ni istaru. So this is an offline document. I could say that this is not a completely online. Ante idi nenu desktop lo XML file ga download cheskunnanu. Okay, so this is an XML file which I was trying to store it in my local drive. Okay, that is what I was calling it as an offline XML document. Okay, ఇది offline XML document andi. So where I was trying to structure with a semi structured format. This is not fully structured if you see here, రైట్. అంటే ఫుల్లీ స్ట్రక్చర్డ్ అంటే మనం ఇప్పుడు దాకా చూసిన ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కానీ, సిఎస్వి ఫైల్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఫార్మాటెడ్ వేలో ఉన్నాయి. సో ఐ కుడ్ సే దట్ దేర్ ఆర్ ఫార్మాటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, బట్ ఇట్స్ నాట్ దట్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం పవర్ బిఐ మనం తీసుకుంటే కెన్ ఇట్ హ్యాండిల్ ఇట్ అండ్ టర్న్ ఇట్ ఇంటూ అవర్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకే, లెట్ మీ గెట్ ద డేటా ఇంటూ అవర్ థింగ్. సో దానికోసం మనం XML ఫైల్ కదా, సో వీ హ్యావ్ అన్ XML డేటాని క్యాప్చర్ చేయడానికి మన ఫైల్ ఫార్మాట్ లో ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్ కి సోర్స్ కావాలి కదా XML. సో విల్ సీ దట్ హియర్ దర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ టు ఇంపోర్ట్ XML ఫైల్. సో మన XML ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో నేను అక్కడ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై XML ఫైల్, బుక్స్ అనేది. సో వేర్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ది బుక్స్ అండ్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ బుక్స్. వెన్ యూ సీ హియర్ మన పవర్ బిఐలోకి ఎప్పుడైతే తీసుకుంటున్నామో, సో వెన్ ఐ సీ హియర్ నేను బుక్స్ అని ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేశానో, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఆర్గనైజ్డ్. చూడండి, ఆటోమేటిక్ గా అంతా కన్వర్ట్ చేసేసింది. అంటే ఏదైతే సెమీ ఫార్మాటెడ్ లో ఉందో డేటా అంతటిని పెర్ఫెక్ట్ గా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లోకి మార్చేసింది, రైట్. వెన్ ఐ సే హియర్ క్లిక్ ఓకే, ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ పెర్ఫార్మ్ సమ్ లైక్ ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేసింది, ఇట్ మేడ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అట్ ది బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ హెల్ప్స్ us టు పర్ఫెక్ట్లీ. చూడండి, సోర్స్ ని తీసుకుంది, అంటే ఆల్రెడీ సోర్స్ నుంచి వచ్చేటప్పుడే అది టేబుల్ గా తీసుకుంది, కన్వర్ట్ చేసేసింది. సో ఇట్ వాస్ కన్వర్టెడ్ ప్యూర్లీ ఇంటూ ఎ సోర్స్ అండ్ దెన్ నావిగేటెడ్ అండ్ ఎక్స్పాండెడ్ ద కాలమ్స్, రైట్. దీంట్లో ఉన్న కాలమ్స్ అన్నిటిని పర్ఫెక్ట్ గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది. సో అండ్ ఇట్ వాస్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్ దట్, అంటే పవర్ బిఐ వాజ్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ XML లో ఉన్న మొత్తం డేటాని స్టడీ చేసి మనకు కావాల్సిన విధంగా స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో చేంజ్ చేసి తీసుకొస్తుంది. అంటే సమ్ టైమ్స్ అది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి హెల్ప్, మనం పెద్దగా చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విండోలో దాన్ని హ్యాండిల్ చేసి మనకి పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకొస్తుంది. చూడండి, సో దిస్ ఇస్ వే ఇట్ వాస్ హ్యాండిల్డ్ ఇట్ వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ. So where you can see that author, title, price, published date, so everything is very perfectly aligned, right? So మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే దానిలాగా వచ్చింది. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి దేర్, బట్ XML ఇప్పుడు అయితే మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో ఆ సిచ్యువేషన్ కి మనకి పర్ఫెక్ట్ గా రిటర్న్ అయింది. ఓకే, సో అంటే మోస్ట్లీ XML ని హ్యాండిల్ చేసేస్తుంది పర్ఫెక్ట్ గా. ఎందుకంటే మీరు చూస్తే నేను సోర్స్ నుంచి తీసుకొచ్చాను డేటాని. సో సోర్స్ నుంచి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఇది బుక్, దాని కింద ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ని ఇక్కడ expand button lo ichindi chudandi. So this is the place where it was trying to give you an expand button where you can expand all the columns inside it, right? So and you are trying to navigate it and you are changing the data types of it.
ఆటోమేటిక్ గా డేటా టైప్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్. మరి ఇలాంటి ఆన్లైన్ లో మరి XML ఎక్కడైనా వస్తుందా అంటే ఎస్. యాజ్ ఎ సెట్ దట్ XML అనేది సమ్ వెబ్ సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి. సో లైక్ వెబ్ సర్వీసెస్ యాజ్ ఎ సెట్ దట్ ఆన్లైన్ సోర్సెస్. అంటే మనకి నాట్ ఓన్లీ హియర్ ఇలా కాకుండా ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే క్లయింట్ మనకి వెబ్ సర్వీసెస్ ని యాక్సెస్ చేయమంటారు. వెబ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒక సర్టెన్ డేటా అంతా కూడా ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయకుండా, సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు సెండ్ త్రూ URL అండ్ యూ నీడ్ టు యూస్ దట్ URL. అంటే ఆ వెబ్ సర్వీస్ URL మీరు యూజ్ చేసుకుంటే దాంట్లో ఉన్న అప్లికేషన్ లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ప్రొవైడెడ్ మీకు దానికి యాక్సెస్ ఉండాలి. ఆబ్వియస్లీ దట్ యాక్సెస్ అనేది మీ కంపెనీ వాళ్ళు డీల్ చేస్తారు. దట్ వుడ్ నాట్ బి ఎ ప్రాబ్లం. నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నది ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓపెన్ సోర్స్ అని ఎప్పుడైనా వర్డ్ అన్నానంటే ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ అథెంటికేషన్. జనరల్లీ వెన్ యూ గో ఫర్ కంపెనీస్ కి ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఒక వెబ్ సర్వీస్ మిమ్మల్ని యాక్సెస్ చేయమన్నారు అంటే దెర్ విల్ బి ఆల్వేస్ అథెంటికేషన్, సెక్యూరిటీ లేయర్ అయితే ఉంటుంది. సో అది మీ కంపెనీ వాళ్ళకి మీకు పర్మిషన్ ఇస్తారు. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ వెబ్ సర్వీస్ ని యూజ్ చేసి డేటాను డ్రా చేయమన్నారో ఖచ్చితంగా దానికి మీకు అథెంటికేషన్ కానీ దానికి సంబంధించిన సెక్యూరిటీని మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అంటే లైక్ దే విల్ ట్రై టు గివ్ యూ యాక్సెస్ టు దట్. So that would not be a big problem. But the thing is, I was trying to say here is the web, when you see here, e web service ni access cheseటప్పుడు, this is a OData web service. అది కూడా నేను మరీ క్లియర్ గా చెప్తున్నాను. OData web service అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్ సర్వీస్. Okay, please note, this is a web service which are prepared by Microsoft. Like OData web service అంటే it's Microsoft web service. So where you can see that చూడండి, it's a web service where it will return the data which is stored in the form of data ni database లో ఎక్కడ స్టోర్ చేయకుండా, మనం జనరల్ గా ఒక డేటాని ఎక్కడైనా స్టోర్ చేయాలి అంటే అప్లికేషన్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తారు. సో సమ్ పీపుల్ విల్ సే దట్ స్ట్రీమింగ్ డేటా కావాలి అంటే ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ డేటా కావాలి. సో నేను డేటాబేస్ లో అప్డేట్స్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయను. ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ లో ఎంటర్ అయిందో నా డేటా ఆబ్వియస్లీ నాకు రిపోర్ట్ లో కావాలి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీకు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ సమ్ వెబ్ సర్వీస్ ఆర్ APIs, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేసెస్. నేను ప్రీవియస్ గా చూపించింది ఏంటంటే ఒకసారి ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్స్ XML ఫైల్స్ ఇస్తారు. ఓకే, సో యా సో నేను ప్రీవియస్ గా చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీకు ఒక XML ఫైల్ దట్ ఈస్ వేర్ నేను XML ఫైల్ అలాంటి ఆఫ్లైన్ ఫైల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో అంటే మీరు మన POS సిస్టమ్స్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. లైక్ వెన్ యూ గో టు రెస్టారెంట్ there will be a systems where you will try to go for a billing. So దాని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ we deal with sorry. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో డేటా అంటే POS సిస్టమ్స్ నుంచి వచ్చే డేటా మీకు XML ఉండొచ్చు. సో ఇది ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీకు XML లో డేటా ఉండొచ్చు. సో మేబీ లైక్ POS సిస్టమ్స్, పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ సిస్టమ్స్ నుంచి. సో అలా కాకుండా మీకు ఆన్లైన్ సోర్సెస్ నుంచి యాజ్ ఎ సెట్ దట్ ఇలాంటి వెబ్ సర్వీసెస్ నుంచి లైక్ ఇట్స్ OData వెబ్ సర్వీస్ వేర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా కంప్లీట్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ XML. సో ఇలాంటి ఆన్లైన్ సోర్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు OData, I was very specifying that OData web service. If you are trying to push OData web service into your Power BI, so మీ Power BI కి OData web service కోసం సెపరేట్ గా వాడు OData ఫీడ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మీ క్లయింట్ OData ద్వారా నేను వెబ్ సర్వీస్ ద్వారా డేటా ఇస్తున్నాను అంటే ట్రై టు యూస్ OData ఫీడ్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, ఈ OData ఫీడ్ ద్వారా మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ వెబ్ సర్వీస్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఈ వెబ్ సర్వీస్ ని యాక్సెస్ చేసి మీరు యూ కెన్ కలెక్ట్ ద డేటా విచ్ ఎవర్ షోయింగ్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. మీరు చూడండి ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, ఇక్కడ కూడా చాలా టేబుల్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఆ OData సర్వీస్ ని చూసినా కూడా సో దెర్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇన్సైడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అనేది అంతా కూడా మీరు ఎప్పుడైతే XML లో ప్లేస్ చేశారో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్ విత్ టేబుల్స్. విత్ XML ది అంతా కూడా ఓపెన్ అయ్యి నీట్ గా టేబుల్స్ లాగా ఇట్ వాస్ సెలెక్టెడ్, రైట్? సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యాండిల్డ్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ హ్యాండిల్డ్ బై Power BI ఇట్ సెల్ఫ్. సో Power BI అంతా పర్ఫెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేసింది వేర్ ఇట్ వాస్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా పర్ఫెక్ట్లీ. సో మీరు చూసారంటే కంపెనీ సేల్స్ డేటా లైక్ సంథింగ్ లైక్ ఐ కుడ్ సే దట్ ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ డేటా మీకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి
వెబ్ సర్వీసెస్ ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకోమంటారు, వేర్ వి ట్రై టు ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఇక్కడ చూడండి, సో సోర్స్ కి వెళ్ళింది, సోర్స్ కి వెళ్ళి కనెక్ట్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న టేబుల్స్ నుంచి డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది, రైట్? దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ టేబుల్. ఒక్కొక్క టేబుల్ కి ఒక్కొక్క కాలమ్, సెట్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇది ప్రొడక్ట్ క్యాటలాగ్. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ బైనరీ ఫార్మాట్ లో మనకి ఫైల్ లైక్ ఫుటర్ కూడా ఉన్నది. సో లైక్ వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్ ప్రొడక్ట్ ఐడి, ప్రొడక్ట్ నేమ్, ప్రొడక్ట్ మోడల్. సో లైక్ లాంగ్వేజ్ డిస్క్రిప్షన్స్, వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ కల్చర్, ఎవ్రీథింగ్. సో కాలమ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చినాయి, రైట్? సో ఇలాగ మీకు ఎప్పుడైనా ఒక వెబ్ సర్వీస్ నుంచి కానీ ఓ డేటా ఫీడ్ నుంచి కానీ మిమ్మల్ని డేటాని తీసుకోమంటే, సో మేబీ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దీస్ సోర్సెస్. అంటే XML అయితే డైరెక్ట్ గా XML ఫైల్ ని యూజ్ చేస్తారు, సో ఆఫ్లైన్ ఫైల్ ని. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు యూస్ ఎ వెబ్ సర్వీస్ లైక్ ఓ డేటా అని ఎప్పుడైతే అన్నారో, ఓ డేటా ఫీడ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఇట్ బికాస్ వి ప్రిపేర్డ్ ఎ వెబ్ సర్వీస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓ డేటా. మీరు ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏమీ వెబ్ సర్వీస్, జస్ట్ వీఆర్ కన్స్యూమింగ్ ద వెబ్ సర్వీస్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద వెబ్ సర్వీస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో నాట్ మచ్ అబౌట్ ఇట్. సో సింప్లీ మనం వెబ్ సర్వీస్ లో ఉన్న ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద వెబ్ సర్వీస్. ఓకే, విచ్ ఇస్ ద డేటా విచ్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెమీ ఫార్మాటెడ్ డేటా ఏదైతే ఉందో, సో దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం పవర్ బిఐ లో ప్లేస్ చేసుకుంటాం, బికాజ్ మనకి అక్కడి నుంచి డేటా కావాలి కాబట్టి. సో ద మెయిన్ పాయింట్ హియర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో యూ ఇస్ హౌ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద డేటా అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా. దట్ ఈస్ వాట్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు షో హియర్. ఓకే, అంటే ఎన్ని డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లోంచి మనం డేటాని కలెక్ట్ చేసి, సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ టు ద డేటా అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా సో దట్ వీ కెన్ సీ దట్ హౌ ద డేటా ఈస్ పాపులేటెడ్ ఇన్ అవర్ పవర్ బిఐ విత్ సెమీ ఫార్మాటెడ్ దాన్ని స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో అలా తీసుకొస్తున్నాం. సో XML ని బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో ఓకే, సో వెన్ ఐ సే XML ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్ లో కానీ, వెన్ ఐ ఆఫ్లైన్ ఫైల్ లో కానీ, ఆర్ఎల్స్ ఆన్లైన్ సోర్సెస్ లైక్ ఓ డేటా నుంచి కూడా తీసుకొచ్చినా కూడా డేటా అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ వాస్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ఇట్, అంటే ఇది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ వాస్ ట్రై టు హ్యాండిల్ ద డేటా వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ విత్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో పర్ఫెక్ట్ గా అలైన్ చేస్తుంది. సో దట్ మనకి ఎక్కడ కూడా ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా అంతా కూడా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తుంది సెమీ ఫార్మాటెడ్. బట్ మనకి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ సెమీ ఫార్మాటెడ్ డేటా ఉంది, యాజ్ ఐ సెడ్ ద JSON. ఇన్ రీసెంట్ డేస్ చాలా అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా డేటాని ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ JSON లో ఇస్తుంది. సో JSON కూడా మనం ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్ చూద్దాం, ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్ చూద్దాం, అలాగే ఆన్లైన్ సోర్స్ కూడా చూద్దాం. సో లెట్స్ సే I'll say JSON. సో JSON extension తోటి నేను let's say let me pull some files and let me show you first of all how the JSON file looks. Okay, so let's say let me pull this is the one example offline document. So before going to that example, simple example చూద్దాం. సో ఎగ్జాంపుల్ చూడటం అంటే లైక్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్ XML లాగే ఇక్కడ కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో XML అనేది ట్యాగ్డ్ స్ట్రక్చర్ అయితే, సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ లాంటిది ఉంటుంది. అంటే కీ అంటే ఈ టైప్ సైడ్ కీ, దానికి సంబంధించిన వాల్యూ అని. సో ఇది కీ అయితే దీనికి సంబంధించిన వాల్యూ, ఇది కీ అయితే దీనికి సంబంధించిన వాల్యూ, ఇది కీ అయితే దీనికి సంబంధించిన వాల్యూ. సో లైక్ వైజ్ కీ వాల్యూ పేర్ లాగా, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు ఫార్మ్ ద స్ట్రక్చర్. సో ఈ స్ట్రక్చర్ ఫార్మ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. అంటే సింపుల్ JSON, ఒక ట్యాగ్ ఉంటే JSON ఇలాగ ఉంటుంది. అదే కొంచెం దీన్ని అంటే లైక్ సెకండ్ లెవెల్ కి వెళ్తే దీన్ని, సో కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్తే JSON, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ బి దేర్. సో చూడండి ఇక్కడ, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎవిడెంట్ హియర్, వెరీ ఈజీ ఫర్ టు అండర్స్టాండ్. క్విజ్ అనేది మెయిన్ థింగ్, క్విజ్ అనేది రూట్ అనుకుంటే, ఆ క్విజ్ లో స్పోర్ట్స్ కి మ్యాథ్స్ ఉన్నాయి రెండు సబ్. ఓకే, సో అలా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే, సో చూడండి క్విజ్ ఇస్ ద మెయిన్ రూట్. సో దానికి మళ్ళీ XML లాగే రూటింగ్ లాగే, కాకపోతే కొంచెం కాలమ్స్ అండ్ కీ వాల్యూ పేర్ లాగా ఉంటుంది. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ క్విజ్ లో స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, స్పోర్ట్స్ మ్యాథ్స్ రెండు ఉన్నాయి. సో స్పోర్ట్స్ లో మళ్ళీ క్వశ్చన్ 1 ఉంది, దాంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇవి, దాని ఆన్సర్ ఇది. ఓకే, సో అంటే వాళ్ళు క్విజ్ కండక్ట్ చేశారు, దాంట్లో 2 టాపిక్స్ మీద కండక్ట్ చేశారు, స్పోర్ట్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ మీద. క్వశ్చన్ 1కి వచ్చి 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. సో ఆ 4 ఆప్షన్స్ కి ఆన్సర్ ఇది. అలాగే మ్యాథ్స్ అనే దానికి ఉంది, మ్యాథ్స్ అనే క్వశ్చన్, దాంట్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 4 ఆప్షన్స్ లో ఈ ఆప్షన్ కి వచ్చి ఆన్సర్ ఇది. సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ 2 ఉంది, క్వశ్చన్ 2 కి ఆన్సర్ ఇది. ఓకే, సో మీన్స్ ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ దే కండక్టెడ్ a quiz and they are trying to send the data of the quiz with the answers in the form of JSON format.
ఈ విధంగా ఉంటుంది జేసన్ ఫార్మాట్. మన ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ కూడా చూసాం, అలాగే జేసన్ ఫార్మాట్. ఇట్స్ నాట్ ఫుల్లీ స్ట్రక్చర్డ్ లైక్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో అయితే లేదు కానీ, సో మనకి ఈజీ అండర్స్టాండ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఒక మెయిన్ ట్యాగ్ కింద మళ్ళీ సబ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ సబ్ ట్యాగ్స్ లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఈచ్ సబ్ ట్యాగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఆ క్వశ్చన్స్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో వెరీ స్పెసిఫిక్ ఐ కుడ్ సే దట్. ఓకే, సో ఇలాంటి డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆఫ్లైన్ జేసన్ ఫైల్స్ ని ఎలా ఉంటుంది, సో హౌ వీ కెన్ డూ ఇట్. సో విల్ ట్రై టు సీ, విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ బోత్ ద ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, లెట్స్ సీ, లెట్ మీ గో హియర్ అండ్ జేసన్ కదా. సో ప్రీవియస్ గా మనం XML చేసాం, ఇప్పుడు మనం విల్ ట్రై టు గో ఫర్ జేసన్. ఓకే, సో జేసన్ కి వచ్చేది జేసన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ అంటారు దాన్ని, ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్. And I click on offline documents of JSON. I want example files, right? So now files ekkadaithe unnayo, let's say example. So simple తీసుకుంటున్నాను. సింపుల్ ది అసలు ఫస్ట్ ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. సో మేక్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో చూడండి, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వాస్. చూడండి, సో ఇట్ వాజ్ ఆల్సో హ్యాండిల్డ్. సోర్స్ తీసుకుంటే సోర్స్ లో మనకి ఈ విధంగా ఉంది. సో దీన్ని టేబుల్ గా కన్వర్ట్ అయ్యింది చూడండి. సో నెక్స్ట్ ఏం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పడింది. సో ఇలాగా మనకి డేటా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉంది. ఫ్రూట్, యాపిల్, సైజ్ లార్జ్, కలర్ రెడ్. అంటే ఇది కీ అంటే ఇది వాల్యూ, ఇది కీ అంటే ఇది వాల్యూ, ఇది కీ దీని యొక్క వాల్యూ. కీ వాల్యూ అంటే లైక్ నేను దాన్ని ఒక సెట్ గా అంటే ఒక రెండు కలిసి ఒక సెట్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. సో అది ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ గా టేబుల్ అయిందో అది కాస్త కాలమ్ గా అయింది దాని యొక్క వాల్యూస్. ఇది కాలమ్, దాని వాల్యూ. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్, రైట్? సో దీని కాలమ్, దాని యొక్క వాల్యూ. సో ఆబ్వియస్లీ కలర్ అనే కాలమ్స్ లో రెడ్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి, సైజెస్ అనే కాలమ్ లో లార్జ్, స్మాల్ అని ఉంటాయి, ఫ్రూట్స్ అనే దాంట్లో యాపిల్, ఆరెంజెస్, వెరీ రైట్. సో చూడండి, ఇది హ్యాండిల్ చేసింది, పర్ఫెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేసింది, రైట్? సో మీరు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా క్లియర్ గా చూడాలి అంటే, సో వాట్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సో జేసన్ ఫైల్ ని తీసుకుంది, ఆ జేసన్ ఫైల్ ని ఏం చేసింది, టేబుల్ గా కన్వర్ట్ చేసి డేటా టైప్స్ మార్చింది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు డూ. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు గో గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ సెకండ్ సెట్, సెకండ్ ఉంది కదా మన దగ్గర XML. సో దాన్ని కూడా అదే లైక్ జేసన్. సో విల్ ట్రై టు ఎగ్జాంపుల్ 2 కి వెళ్దాం. సో లెట్స్ సే డౌన్లోడ్ కి వెళ్ళి ఎగ్జాంపుల్ 2 కి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ 2 కి వెళ్ళినప్పుడు సో మనకి చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం కొంచెం కంపేర్ చేద్దాం దీన్ని. సో లెట్స్ సే లెట్ మీ ఓపెన్ ఎగ్జాంపుల్ 2. sample 2 command. Yeah. So example 2 open చేస్తే where you can see here క్విజ్ ఉంది, స్క్విజ్ లో స్పోర్ట్స్ ఉంది, మ్యాథ్స్ ఉంది. అది ఎలా ఎక్స్పాండ్ అయింది అనేది ఇక్కడ నేను చూస్తాను. సో క్విజ్ ఉంది, క్విజ్ లో స్పోర్ట్స్ లో క్వశ్చన్ 1 ఇది. ఓకే, సో దాని యొక్క ఆప్షన్స్ లిస్ట్ లో ఫామ్ అయింది ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో దీంట్లో చూడండి, సో వెన్ క్వశ్చన్ 1 ఆన్సర్, స్పోర్ట్స్ లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇది, అంటే దీని యొక్క క్వశ్చన్ ఇది, ఆప్షన్స్ ఇది, దాని యొక్క ఆన్సర్. సో ఇది ఫస్ట్ సోర్స్ ని నార్మల్ గా తీసుకొచ్చింది, మొత్తం ఒక రికార్డ్ లా తీసుకొచ్చేసింది. సో దాన్ని టేబుల్ గా కన్వర్ట్ చేశాడు. కన్వర్ట్ చేస్తే మొత్తం దీంట్లోనే మొత్తం క్విజ్ కి సంబంధించిన స్పోర్ట్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ ఉంది. సో తర్వాత క్విజ్ ని ఎక్స్పాండ్ చేశాడు. సో స్పోర్ట్స్ ఒకటి, మ్యాథ్స్ ఒకటి సెపరేట్ గా వచ్చినాయి. సెపరేట్ గా వచ్చాక దేనికి దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ చేశాడు. స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన స్పోర్ట్స్ ఎక్స్పాండ్ చేశాడు, అలాగే మ్యాథ్స్ సంబంధించింది కూడా ఎక్స్పాండ్ చేశాడు. ఫైనల్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వాస్ డిడ్. అంటే దట్ స్టెప్స్ అని చెప్తున్నాను. ఆ విధంగా హీ హాజ్ మేడ్ ద ఫైనల్ టేబుల్. ఈ టేబుల్ ఫామ్ అయింది. సో ఈ టేబుల్లో చూడండి, ఇక్కడ నాకు ఇంకా స్టిల్ ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయమంటుంది. అంటే దీంట్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మనకు ఆప్షన్స్ లిస్ట్ చూస్తే ఇక్కడ ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి, నెట్, న్యూయార్క్ బుల్స్, సో ఈ విధంగా ఉన్నాయి. సో ఆప్షన్ లిస్ట్ కూడా కావాలి అంటే మనం ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. అంటే దీంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ లిస్ట్ లో ఉన్న నెస్టెడ్ అయి ఉన్నాయి, ఆ నెస్టెడ్ దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి.
సో ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అంటే యూ క్లిక్ ఇట్, అక్కడ మనకి ఆప్షన్ ఇస్తుంది చూడండి, న్యూ రోస్ కన్వర్ట్ చేయాలా వాల్యూస్ గా కావాలా. సో న్యూ రోస్ అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అన్ని రోస్ యాడ్ అవుతాయి. 1 2 3 4 మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి, ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 అండ్ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ 4 ఆప్షన్స్ కి సో మనం వీఆర్ ట్రైన్ టు కన్వర్ట్ దిస్ 4 ఆప్షన్స్. అంటే ఈ 4 ఆప్షన్స్ ని మనం 4 రోస్ గా కావాలా, లేకపోతే దీన్ని సైడ్ బై సైడ్ కావాలా. సో దట్ ఈస్ వాట్ హి వాస్ ఆస్కింగ్. సో యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ యాజ్ అ న్యూ రోస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ యాజ్ అ వాల్యూస్, అంటే సైడ్ బై సైడ్ వాల్యూస్. సో ఇఫ్ ఐ సే న్యూ రోస్, చూడండి వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ న్యూ రోస్ యాజ్ అ సెట్ 1 2 3 4 రోస్ రిపీట్ అయినాయి, సేమ్ ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిపీటెడ్. So no, I don't want to expand it as a option set. I want to expand it as a values. So side by side values ka kavali ante, let's say each one is separated by a comma. Sorry. So each one is separated by a comma, where you can see that network bulls, sorry. Los Angeles Kings separated by, each one is separated by a column in a single row. So it's up to you how you want to extract them. So let's say this is the best method I think, because ఇది మనకి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. సో లెట్స్ సే నేను కూడా దీన్ని ఒకే సింగిల్ వాల్యూ గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ యాజ్ ఎ సింగిల్ వాల్యూ లోనే కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే, సో వేర్ ఐ సేయింగ్ దట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ యాజ్ ఎ వాల్యూస్, ఐ విల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ కామా సెపరేట్ వాల్యూస్. సో కామాతో సెపరేట్ చేసి ఒకే దాంట్లో ప్లేస్ చేయమంటాను. సింప్లీ ఐ క్లిక్ ఓకే. ఓకే, సో వేర్ ఇట్ వాస్ expanding as values. Okay, expanding it as a values. So then మీకు కావాల్సిన కాలమ్స్ ని యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. మీకు ఏ కావాలంటే ఆ కాలమ్స్ ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ కాలమ్స్ ఇంటూ రోస్, సో ఐ కెన్ ఆల్సో కన్వర్ట్ దిస్ కాలమ్స్ ఇంటూ రోస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఐ కెన్ ఆల్వేస్ సే దట్ unpivot. సో unpivot on all columns if I want to go for it. సో నేను అది కూడా చేయొచ్చు. సో వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ so where I can say unpivot on all columns, all selected columns, I can also select all the columns and I can unpivot it. So let's say answer columns ne nenu unpivot cheyalanunte I can select. So nenu vatini select cheyochu. So I can select unpivot on selected columns, right? So వీటి వరకే నేను unpivot చేయొచ్చు, where you can see that if I want to unpivot only for the selected columns, right? So ఈ columns వరకే నేను unpivot చేయొచ్చు. So where you can see question 1, question 2, question 3, right? So question 1, question 2, question 3. So అలాగా నేను like what are the columns I want it, I can also unpivot on the columns which I want. So let's say question and answer. So question and answer. Sometimes if you want to go with the question and answer, I'll say question. So question and answer, question 2, question 1, sorry. So what I'll try to do is I'll go with removing the answers option set. So I'll make it very clear. This is my question, this is the answer. So I don't want any options to show to the end user. Remove చేసేయచ్చు columns ni. I can make it like a question, answer, question, answer, question, answer. I will try to say it as a unpivot on selected columns. So దీనికి question 1 ఇది, దీనికి answer ఇది, question 1 ఇది, దీనికి answer, question 1 దీని answer. So I'll say
attributes as questions slash answers then values. సో ఈ విధంగా కూడా నేను చేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు షో యూ మనకి డేటా JSON ఫార్మాట్ లో వచ్చినా కూడా సో ఆ విధంగా మనం ఈ ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేసి దీనిపైన. సో వేర్ ఐ రీనేమ్డ్ ఇట్ దీనికి. సో ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ టెక్స్ట్ డేటా. దీన్ని మనం టెక్స్ట్ డేటాగా చెయ్యొచ్చు. సో ఐ విల్ ట్రై టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ టెక్స్ట్ డేటా టైప్ గా చేంజ్ చేశాను. సో ఐ కెన్ కీప్ ఓన్లీ క్వశ్చన్స్. నాకు కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ నే సెలెక్ట్ చేసి ఉంచుకోగలుగుతాను. సో ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ 1, క్వశ్చన్ 2, క్వశ్చన్ 1 ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో ఓన్లీ క్వశ్చన్ కోసం క్వశ్చన్స్ నే ఉంచొచ్చు. సో లెట్ మీ ఫిల్టర్ ఇట్ వన్ మోర్ థింగ్. సో నేను ఇంకొక దాన్ని కూడా ఫిల్టర్ అవుట్ చేయాలి. రిమూవ్ థింగ్స్. ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ కావాలి అంటే క్వశ్చన్స్ నే టిక్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్సర్స్ అవసరం లేదు అనుకుంటే. సో ఐ రిమూవ్ ద ఆన్సర్స్. సో లెట్స్ సే I'll remove the answers. Only questions. So I can make it as a questions అని దీన్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి నేను ఇంకొక కాపీ వేసుకోవచ్చు. సే ఇట్ యాజ్ ఎ డూప్లికేట్ కాపీ. సో ఈ డూప్లికేట్ కాపీ వేసినప్పుడు ఏంటంటే సో దిస్ ఈస్ ఎ సెపరేట్ కాపీ విచ్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ విత్ దిస్ కాపీ. సో దీంట్లో పెర్ఫామ్ చేసిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ దీనికి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. అంటే ఏవైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేశానో అది దీనికి సంబంధించింది. సో నేను డూప్లికేట్ కాపీ వేస్తే అనదర్ కాపీ క్రియేట్ అయింది. సో అనదర్ కాపీ క్రియేట్ అయినప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్. సో నాకు దీంట్లో ఓన్లీ ఆన్సర్స్ కావాలి. సో నేను ఏం చేశానంటే ఒక దాంట్లో అంతా క్వశ్చన్స్ పెట్టాను. ఒక దాంట్లో అన్ని కూడా ఆన్సర్స్ స్టిక్ చేస్తున్నాను. స్టిక్కింగ్ ఓన్లీ ఆన్సర్స్. సో ఈ దీంట్లో ఇట్ వాస్ హ్యావింగ్ ఏ క్వశ్చన్స్. సో I'll say it as a questions అని పెట్టొచ్చు కదా. I'll make this as a questions. అలాగే దీనికి I'll make it as a separate copy. దాని నుంచి ఇంకో కాపీ తీసుకున్నాను. మళ్ళీ లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా కామన్ గా ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కామన్ గా ఉన్నాయి. ఒక్క ఫిల్టరింగ్ మనకి చేంజ్ ఉంది ఇక్కడ. రైట్. సో దీనికి ఇక్కడ నేమ్ కూడా ఏం చేద్దాం. సో విల్ ట్రై టు రీనేమ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఆన్సర్స్. రైట్. సో దీనికి ఒక ఇండెక్స్ కాలమ్ యాడ్ చేద్దాం. సో యాడింగ్ ఏ కాలమ్ as index column 1 to 3. ఓకే. సో సీరియల్ నెంబర్ అని పెట్టచ్చు. రైట్. సో దీని ఫ్రంట్ తీసుకుందాం. సీరియల్ నెంబర్. ఇక్కడ కూడా దీనికి ఒక ఇండెక్స్ కాలమ్ యాడ్ చేద్దాం. ఇండెక్స్ కాలమ్ అంటే లైక్ 1 2 3 ఇన్స్ట్రక్టర్స్. సో I'll say it as a serial number. I'll try to make it here. సో దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దీనికి ఆన్సర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు రెండు ఒకే డేటా సెట్ లో తీసుకురావాలనుకోండి ఏం చేస్తాం. సో మనం నిన్న మాట్లాడుకున్నాం మర్జింగ్ చేయొచ్చు కదా. సో మర్జ్ యాజ్ ఎ న్యూ లైక్ సైడ్ బై సైడ్ కాలమ్స్. సో అంటే సీరియల్ నెంబర్, క్వశ్చన్, వాల్యూ. సో సైడ్ బై సైడ్ కాలమ్స్, ఆన్సర్, దాని యొక్క వాల్యూ. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకే సైడ్ నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం. రైట్. సో ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ టాట్ అబౌట్ మర్జింగ్. సో రెండు రిజల్ట్ సెట్ అంటే ఇదొక రిజల్ట్ సెట్ అయితే ఇదొక క్వైరీ ఒక టేబుల్ అయితే ఇదొక టేబుల్. సో రెండింటిని కలిపి ఒకే చెయ్యాలి అంటే విల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ మర్జ్ యాజ్ ఎ న్యూ. సెపరేట్ గా టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో రెండింటిని జాయిన్ చేయడానికి క్వశ్చన్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ థింగ్స్ నోన్ యాజ్ ఆన్సర్స్. సో రెండింటిని జాయిన్ చేయడానికి మనకి ఏముంది. కామన్ కాలమ్ సీరియల్ నెంబర్, హియర్ ఆల్సో సీరియల్ నెంబర్. సో మనం ఏం యూజ్ చేయొచ్చు. ఇన్నర్ జాయిన్ యూజ్ చేద్దాం. మ్యాచ్ అయినయే కావాలి కాబట్టి రైట్ క్లిక్. ఓకే. సో చూడండి. సో క్వశ్చన్ 1. సో లెట్ మీ ఎక్స్పాండ్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. సో చూసారా సైడ్ బై సైడ్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో మనకి డేటా ఇలా ఇచ్చినా కూడా మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసుకుంటూ సో ఇది క్వశ్చన్స్ యొక్క సీరియల్ నెంబర్, ఇది క్వశ్చన్స్ యొక్క. సో సైడ్ బై సైడ్ తీసుకొచ్చామా. సో ఇది క్వశ్చన్, దానికి వాల్యూ, ఇది ఆన్సర్, దాని వాల్యూ. రైట్. సో ఈ విధంగా కూడా మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి సైడ్ బై సైడ్ తీసుకురావచ్చు. సో మీన్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి డేటా ఎలా వచ్చినా కూడా అది JSON ఫార్మాట్ లో రానివ్వండి, XML ఫార్మాట్ లో రానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ది ఫార్మాట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. Once it steps into the Power Query editor, we can try to do as much as transformations whatever we want it. మనకి ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కావాలంటే ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసి
మనం డేటాని కావాల్సిన విధంగా చేంజ్ చేసుకుని వితౌట్ లాసింగ్ ద డేటా. మన సోర్స్‌లో ఉన్న డేటాని తగ్గించకూడదు. అంటే లైక్ డోంట్ లూజ్ ద డేటా. లూజ్ ద డేటా అంటే మనము సోర్స్‌లో ఉన్న డేటాని మార్చకూడదు. కానీ దాన్ని ఏ విధంగానైనా ఫార్మేషన్ ఏ విధంగానైనా ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు, క్లీన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఫైనల్‌గా మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం చేంజెస్ చేసుకొని మనం ఆల్వేస్ విల్ ట్రై టు మ్యాచ్ విత్ ద సోర్స్. సోర్స్ డేటా తోటి మ్యాచ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ అజెండా. సో మీరు ఆ డేటాని ఎలాగైనా కన్వర్ట్ చేసుకోండి. అంటే యూ కెన్ కన్వర్ట్ ద డేటా అండ్ లైక్ ఎలాగైనా కన్వర్ట్ చేసేయండి. బట్ ఫైనల్‌గా దాని యొక్క వాల్యూస్ మాత్రం సోర్స్‌తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడెక్కడ మార్చలేదు డేటాని. క్వెషన్ 1 అంటే మనం సోర్స్‌లో డేటాని మ్యాచ్ చేసి చూసుకుంటే క్వెషన్ 1 ఇదే కదా! సో విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఎంబీఏ, రైట్? సో విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ నేమ్ టీమ్, విచ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ టీమ్ నేమ్ ఆఫ్ ఎన్‌బీఏ. సో అదే ఉంది. సో ఐ హావ్ నాట్ చేంజ్. బట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డేటాని మార్చాను అంతే. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్ యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ ఇన్ ద పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మన స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది డేటాని మార్చుకుంటాం మనకు కావాల్సిన విధంగా. అది స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో వస్తే అది వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్. లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో వాడే ఇచ్చేసారనుకోండి ఎక్స్ఎంఎల్ లో కానీ సారీ ఎక్సెల్ లో కానీ సిఎస్వి కానీ ఒక ఆర్డిబిఎంఎస్ లైక్ ఒక డేటాబేస్ అయితే టేబుల్స్ దాని యొక్క ఫార్మాటెడ్ అంతా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ విధంగా ఇస్తే ప్రాబ్లం లేదు. ఇట్స్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, వీ కెన్ ఈజీలీ మేనేజ్. అండ్ దాని మీద కూడా మనం చూసాం, నేను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కొన్ని చూసాం, సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనం చూసి దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నాం కొన్ని కావాల్సిన విధంగా. సో అలాంటి డేటా మీద కూడా పనిచేస్తున్నాం. అలాగే సెమీ ఫార్మాటెడ్ ఇచ్చిన డేటాని కూడా మనకి ఫార్మాటెడ్ వేలో చేంజ్ చేసుకుని మనకి ఫైనల్ రిజల్ట్స్ ఎలా కావాలో ఆ విధంగా కూడా మనం చేంజ్ చేసుకున్నాం. సో ఈ మధ్యలో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ ట్రైన్ టు యూజెస్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ టు మేక్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ అస్. ఓకే. మనకి డేటానికి కంప్లీట్‌గా పెర్ఫెక్ట్‌గా కన్వర్ట్ అవ్వటానికి, పెర్ఫెక్ట్‌గా ఒక వేలో కన్వర్ట్ అవ్వటానికి మనకేమొస్తుంది అంటే, ఈ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ అన్నీ కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్. ఇక్కడ మన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మనకి ఏ విధంగాన కూడా వాడు ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్‌లో ఉండండి, జేసన్ ఫార్మాట్‌లో uniవ్వండి, డేటాని మనం పర్ఫెక్ట్ వేలో సెట్ చేసుకొని, మనం మనకు కావాల్సిన విధంగా ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే విజువలైజేషన్‌కి ఎలా చూపించాలి అనుకుంటున్నామో, ఆ విధంగా కన్వర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే మెయిన్ విండో ఇది. ఓకే. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు షో యూ మార్నింగ్ లైక్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో తీసుకురండి. ఇది పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ చేసేసుకుంటుంది ఫార్మాటెడ్ వేలో. బట్ జేసన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో అలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనం చేస్తున్నాం. సో వేర్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు కన్వర్ట్, మర్జ్, సో చాలా ఫిల్టరింగ్ రోస్ కానీ, సో దాన్ని పివోట్ చేయడం కానీ, సో వీ అప్లోడ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ ఫైనల్లీ వీ కేమ్ విత్ దిస్ రిజల్ట్ హౌ ఐ వాంట్ ఇట్. లైక్ సీరియల్ క్వశ్చన్, దాని పక్కన దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ straight forward side by side, right? Side by side, question 1, question 2. So where I can go with the serial number, click just the one click